ki nga xam ne nag mooy Yankuba Touray moom moo nekk noonu di just génn as you can see so fu mu nekk nii daal gars yi dem neen mooy ñi nga xam ne ñoom laa àndal mooy ñi nga xam ne ñoo nekk prisoners yi foofu la moo dellu ji nii as you can see right now moom moo nekk noonu ngeen a gis former minister family member sami gars yaa ngi noonu di ko seet yéen a ngi noonu di ko gis Yankuba Touray moom moo nekk noonu yéen a ngi noonu di gis family na nga def. yaa ma rek bokk ak Yankuba. Yankuba suma xarit la def tamit suñu xaleel ya waaw. noo gisee case bi nga xam ne ñu ngi ko def life imprisonment. waaw anyhow daal loolu moom ñun ñëpp loolu lañ gis loolu lañ dégg waaye ñun tamit si nuñ ko gisee definitely man li jaarut yoon si ñun parce que foog naa ne soo demee ba war a tuumal ay nit te emuñ si benn nga toog ne kenn nit ki nga toog di ko yóbbu koot bàyyi ñeneen ñi tey ñuñ ci accuse dañ bari so man dama gisut ban risina waral loolu ndax indi loolu dafa am ñu war a tuumal ay nit ba ñooñu taxaw confess ne ñoom they involved and the law look at them like that they don't take any action about them so ñun loolu daal is this agreement for us we cannot accept that and that is not a real proper justice in this country. Wow, and we believe there is a corruption beginning to this Jaite. Jaite was dictated by his boss. Wow, ñun ñëpp leer nañu ragaluñ ci dara fu ñu neex dañ ko wax. Wow, justice daal dafa war a jaar yoon waaye with corruption we don't accept it. Thank you very much. Thank you very much. As you can see, family ki nga xam ne mooy Yankuba Touray ñoom ñoo nekk noonu si biir court house bi fu mu nekk nii nag gaa ngi ñoo génn waaye sun editor in chief bi di Yankuba Jallow moom mu ngi woon si biir dinañ wax ak Yankuba dinañ just bëgg ko nga just brief ñu si lan moo jot a nekkoon si court bi Yankuba su ko defee rek nga just brief ñu askan bi ñu mën a xam lan moo xewoon. Yeah, thank you very much. Yeah, in short, Yankuba Touray has lost his appeal that he brought against. His attempt was to overturn the High Court judgment against him. So the Court of Appeal has affirmed the High Court judgment that Yankuba Touray actually was the one who killed Usman Korosise at his residence on the 23rd of June 1995. Yankuba raised the issue, the defense of alibi. He wanted the court to consider it, but the court told him that he cannot raise defense of alibi at the end, after the prosecution has closed their case, and after all the witnesses have testified, and then you close it. You want to raise it. He said that does not work. Yeah. So Yankuba, di nga ma baalal tuuti rek ñu demee side bale because dafa xaw a am tuuti naaj bu nekkee foofu soo mu ngi interrupt li nga xam ne nag mooy sun live video bi comme ni ma leen ko waxee rek Yankuba mu ngi nii dina leen wax lan moo xewoon foofu. So like I was saying, like Yankuba lost his case, his appeal case at the High Court in July last year. He was convicted of murder. He was accused of murdering Usman Korosise using a pistol-like object. Yankuba denied it, even though he did not take his plea, but he claimed his constitutional immunity. But the court entered a plea of non-guilt for him, and the prosecution called 9 witnesses who all testified in the case, and Yankuba called his wife and his wife's younger sister, who is Yankuba's sister-in-law, and all of them testified in the case. And Yankuba also testified in the case. At the end of the case, Justice Ibrahim Jaite convicted him and sentenced him to death by hanging. And this was what he challenged at the Court of Appeal. He challenged the conviction and he also challenged the sentencing. But the Court of Appeal today here
has affirmed the decision of the High Court, and they said like all the grounds of appeal that Yankuba brought were dismissed. They said Yankuba wanted to rely on the defense of alibi, but the court says no, he is not entitled to it. It cannot avail him because and Yankuba also said Alaji Kanye's testimony was not corroborated, that Alaji Kanye is inconsistent, and he's also, as someone who participated in the crime, the court could not have relied on his testimony to convict Yankuba. But the court said no. Section 181 of the Criminal Procedure Code, 181 of the Evidence Act actually is against that. That an accomplice testimony can be used against the other and convicted, even though the common law requires the court to warn itself, but conviction can be attained. And the court also held that Alaji Kanye is a competent witness because he is a principal participant of the offense. He was part of the murder, and then he came and explained this scenario. And also the court held that all the other prosecution witnesses from 2 to 9 actually corroborated Alaji Kanye's statement that Kurosise was murdered, and the murder happened at Yankuba Touray's residence, and Yankuba Touray actually participated. But the court also held that it was a conspiracy where Edward Singate, Peter Singate, Yankuba Touray, Corporal BK Jata, Tumbul Tamba, and Pali Gomez, all of them participated in the murder. In how it happened, just to remind people, Alaji Kanye, as he explained, he said they went to Edward's home where they met Peter. So first Alaji was picked at his home at Brikama. They also picked another person in Serekunda, and they all came to Edward's residence where they met Edward and Peter. Edward also drove them to Yankuba's residence, and they did not find even a single person at Yankuba's home. Yankuba took all his family out. So when that happened, then Edward briefed them that they want to get rid of one minister. And when Edward and Yankuba and Peter left, they came back with the minister, while Alaji and the 3 others were at home waiting. So when they came, Edward signaled him and told him that here is the minister. And Edward rushed inside. When Edward rushed inside, and then the minister was following, and I don't know, later Alaji said he had a knock at the back, and then he was surprised, and he saw Edward hit the minister, and then Peter hit the minister. And then after Peter hit the minister, then all others hit, and he also saw Yankuba also hit him. But Alaji Kanye said he is the first to hit before Yankuba. So that is where the court says whether Yankuba is a secondary party or principal, a secondary party can be convicted, can be liable. Criminal liability can be made against a secondary person like a principal. His participation, whether Kurosise at the time of beating Kurosise was already dead or not, Yankuba actually murdered Kurosise. So Yankuba today returned to mile 2, and the conviction and the sentence, the life imprisonment and the sentence to death by hanging has been affirmed by the Court of Appeal. Yankuba dinañ bëgg nga wax ci Wolof ak Mandinka as well. Let's start here Wolof su ko defee ñu ci xam. Dama doon wax mooy ne Yankuba Touré dafa bëggoon High Court bi Yankuba Touré dafa bëggoon High Court bi the Court of Appeal ñu génne moo ñu dismiss judgment bu High Court bi def against him. Yankuba Touré bu mu demoon si High Court bi daf ko convict to and ñu ne sentence to death mooy dañ ko war a rey moom Yankuba Touré dañ ko war a hang ñu rey ko. Yankuba kontaan na si loolu mu ñëw na si Court of Appeal. Waa Court of Appeal dañu wax ne decision of the High Court bi dafa tegu si yoon ndég Yankuba lu mu daan wax ne moom nekkutoon si kër ak yooyu yëpp du dëgga. Court of Appeal loolu lañu wax because Yankuba fu mu ko war a naa wax moo si police station bi waxu ko fa. Bu mu ko laajtee nangu ta wax si police station bu mu ñëw si court bi ba case bi fu mu jeexee la wax ne moom nekkutoon fu ñu raxoon Kurosise ñu ne loolu si loi bi soo wax ne mooy alibi soo ko indi rek yow da nga ko war a indi teel si station bi fu ñoo investigate du si time of trial o nga xaar ba case bi fu moo jeex nga ne yow nekkuloo fa woon ñu ne Yankuba mu fa woon te Yankuba participate na te court bi ànd na ak Alaji Kanye nangu ne lu Alaji Kanye wax mooy Alaji Kanye is a competent witness mooy nit ko xamante ne wax na loo xamante ne am na te ne fekkee na ko te moom participate na te Alaji Kanye dafa incriminate boppam ak Yankuba yëpp. So li ñoo wax rek in simple terms mooy ne Yankuba Touré ak Edward Singate, Peter Singate, Pali Gomez, Tumbul Tamba
ak Alaaji Kañi ñoom ñoo rey Koro Ceesay ñoom 6 yëpp or 7 of them ñoom ñoo rey Koro Ceesay si kër Yankuba Touré in 1995 so Yankuba lu mu daan ut rek amu ko mooy ne dafa bëggoon judgment bi ni dismiss ko loolu mujjee ta am so court bi dañuy wax ne décision high court bi mu ngi taxaw ba léegi te ñoom amuñ droit pour change ko because ànd nañ ak judge bi lu mu waxoon yeah so nga men fole wala Yankuba Touré men kada no minister of local government and kada minister of tourism ate high court in July last year ya soron ya kitio ya bole ya sorong iko nyanta ka fale nyanta ka denne ya fa so kabri audition ka Yankuba Touré man na kontano atata court of appeal wolbe high court e central so nika appeal from high court kada court of appeal so appeal men ke je wolen ko high court la judgment ni ani luamant amal la ku so after court of appeal ya ko juwe den ya ko ni ya falling wolen ya ta bulaita so atata high court of appeal case ni bi e kito ni kuntula e men yitandi wolen ko high court judge ni ala judgment no anin ay koma la Yankuba kan wala pour que ya fa ya la ko woni loi tatale te Yankuba ya sentence to death comme high court ya kenyame andi nyanda ka faale muna yatina Yankuba ate defense menad ako ate mantra num kabri ka Koro Ceesay fa te tije bar continue ko imaw fo kabri station auto imaw fo danin case ni ka start ye bot fo case ni ka bandame kabri prosecution auto ta fo le case close ite yala witen sol be kuman sa ite Yankuba ite la banta ka diam ite o fo time wala court ko luama sola procedure movement ni la taka o defense na de kamé fo defense of alaba e kana de kabri police station auto so Yankuba mo kenun kabri jina fo labango and secondly Yankuba ko Alaaji Kañi molti mi alon ko kor manyana lala because Alaaji Kañi is an accomplice ni ko accomplice wala molti mi alon ko ate dabe ko ni kono so wala kuma kam imanyana lala la bare court ni yeme yitande ko section 181 of the evidence act where itande ko Alaaji Kañi la kuma kam so lono and Alaaji Kañi molti mi alon ko court se la moyno la court se la no la and court sala kumo ni tano and court ni ko fa Alaaji Kañi la kuma kam o sede ro men nata no jang kabre 2 3 4 5 7 and 9 and 8 it will be la kuma kam ya yiten le ko Alaaji Kañi la kuma kam to nyate wolen ko Koro Ceesay fatale and wol fana ya yiten le ko Koro Ceesay fana ya fa Yankuba Touré la koral and Koro Ceesay fana ya janile o be yitan dital Koro Ceesay la pila singa defan bulo be janere o ko be o bu sedel de mel ko Alaaji Kañi la kuma kam to nyande ko ñulle Koro Ceesay fa Yankuba Touré Edward Singate Pali Gomez Alaaji Kañi tumul tam ani tol mo woro fo mo woro lo tol bele kafuta nyokan ni Koro Ceesay fa so Koro Ceesay multi mi an ko mo minister tinu in the 1995 under the military rule minister of finance so ata mo civilian mi an ko masakun do ko la nu soldat masakunda kono so ata afatale anu ala kosi ndata court woko cabinet 24th of June 1995 fo bi inyama lo Koro Ceesay kan so court nyinko wayitande ko Koro Ceesay fatal so ko Yankuba Touré ay men nyinin ka court ala fengol fem men nyinin ka court ya bele bay wala ko ata Yankuba Touré yanda ka soron yanda ka faale yanda ka denne ya fa court nyin hay court ya fo nyama court of appeal fanal loto awale tamandi fanal so ay men be nyinin ka rek afotala. All right, Yankuba, just to give us more explicit ñi nga xamne xamone much about lan mo xew ba Yankuba ñu inal ko Smile 2 bi ini ko legi ci code bi fi briefal gaay rek su ko defé askat bi xam wa Yankuba kessa bi num ñëwé moy force dafa ñëwon TRC waxut mu ne mom he is playing his constitutional immunity mu ne mom loi bi moy constitution Gambia daf ko jox doole ba xamantene ken warta laccé lu xewon digante 1994 1996 so bobu lañ ko arrêté ñu indi ko court fi ñaari case ñoo amone bala case bi ni te case yoyu mujjeta je buñ ko indee bi ñu caaj ko moda mooy moom leen tuumal ne moo rey Koro Ceesay te si Taïf te bu mu ko daan defee tam si biir këram la 1995 si weeru June so moom Yankuba bu case bi ñëwee fii buñ ko laajtee ndax nangu wala nangut ba léegi waxut mu ne moom he's playing his constitutional immunity mooy ne loi bi moo ko jox doole ne kenn warta gestu lu dégg xewoon diggante 1994 ba 1996 case bi code bi intal ko mooy plea of guilty mooy ne Yankuba nangut tuuma bi so ñu ne prosecution ne ubbi seen case bi prosecution bi ubbi on 9 witnesses mooy juróom-ñeneenti nit ñoo ñëw wax si seede so Yankuba tamit ñu laajte ko na ubbi defense am bi Yankuba mu file no case submission no case commis mu ne moom ñi ñu wax yëpp kenn waxul ne moom moo rey Koro Ceesay waaye code bi mu ne déedéet am na case boo xam ne dañ ko war a answer mooy ne yow yaa rey Koro Ceesay so dañ ko war a answer
so loolu bu mu amee Yankuba mu oo jabaram mu oo rakki jabaram ñoom ñëpp ñu wax si case bi moom Yankuba mu ñoom mujjee wax so si waxam bi moom foofu la waxee ne moom bu naree croisé moom fekkee ko waxu ko teel waxu ko si station bi waxu ko fenn bu mu daan wax la ko wax so code bi foofu la àndut ak Yankuba ñu ne ko ne yow foo ko waroon a wax waxuloo ko fa because soo ko waxoon teel police yi dinañ am chance pour investigate matter bi so yow da nga xaar ba case bi moo jeexee nga ne yow nekkuloo fa kon code bi du jël loolu la ñu am afotot mooy ne da nga xaar ba affaire bi fu moo jeexee nga xalaat nga ne xaaral ma wax lii kon code bi mënut a jël loolu yeah. So just brief it in English. Yeah, in short, Yankuba Touray was invited, or maybe subpoenaed to come to the TRC to testify. But when he came, he claimed that he has constitutional immunity. And then from there, he was arrested and taken to the station, charged on two different cases. But those cases could not end. And later, he was charged with murder. He's accused of accused of killing Usman Kurosise in 1995. In the month of June at his residence with malice aforethought using a pistol-like object. So Yankuba was asked to take his plea. He did not take his plea. He said he is pleading his constitutional immunity. But the court entered a plea of non-guilt for him. So the prosecution were invited to open their case. They opened their case and called 9 witnesses. So after calling the 9 witnesses, Yankuba made a no-case submission that he has no case to answer, that the prosecution has not established a case against him, what they call in law prima facie case. So, but the decision, the ruling of the ruling of the Court of Appeal was actually, the ruling of the High Court judge was actually that he has a case to answer, that he must explain what happened to his compound in 1997 in the month of 1995 in the month of June at his residence. He has something to explain. That's what the judge invited him to explain. And then Yankuba, when he opened his defense, he called his wife and his sister-in-law, and later Yankuba testified as the third defense witness. So Yankuba, during his testimony, was where he raised the issue of alibi. Alibi means, like, I was not there at the time of the crime. I was not there. And Yankuba said on this day, his wife and his family were at home watching movie. He was at the State House with the president, and he conveyed the president to the airport, and he was in the same vehicle with the president. What I mean by president is Yaya Jammeh. At that time, he was the chairman of the Armed Forces Provisional Ruling Council. So they went to the airport, and later also, he used the same vehicle that he was with Yaya Jammeh to come back to the State House, and he had some chat, at least the chat that took a while with Captain Lanto Montamba, who was the State Guard commander at the time. Then he drove home. He was without his driver and he was alone. So when he came also, he found his family still there with some people watching movies, like Nigerian movie at his home. So, but this the court did not accept. The court said, why didn't you say this earlier, when at the time when you should have said, so that the police would have investigated, then rather than waiting till the end when the prosecution closed their case, when you call 2 witnesses and you as the final and third witness, you raise it there. You could have raised it earlier. So the court did not accept it. So this is why his defense of alibi did not work. It did not materialize. So all the things he raised in his grounds of appeal were dismissed completely. The court did not accept even a single thing from Yankuba Touray and his lawyer. So all that the court did was to affirm what the High Court held. The decision of the High Court in convicting him was upheld, and also the sentencing also was upheld. The conviction was he was convicted of murder. He was found guilty of murder and convicted. The sentencing was he was sentenced to life imprisonment, and he was sentenced to death by hanging, and that is actually affirmed. So Yankuba, as it stands, he has only one resort, that is to go to the Supreme Court now. Who knows whether he is going to appeal again at the Supreme Court? He still have that chance. He has that right. He can do that, and then let's hope and see what will happen at the end of the day. Thank you. Thank you very much. That was Yankuba Jallow, editor-in-chief of Gambian Talents TV. Dégg ngeen nim ko waxee lim wax loolu moo am tey nag si code bi la nekk fii si Banjul ki nga xam ne mooy Yankuba nag faram fàccal na leen li nga xam ne moo xewoon foofu si biir code bi yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan biir code bi nag moom kenn du fa record kenn du fa def dara lu déglu su ko defee rek ñu mun leen ko inel so inel na leen li nga xam ne moo xew ak li nga xam ne moom lañ wax tey ak li nga xam ne moo tax ñu yóbbu ki nga xam ne mooy Yankuba foofu sa Mile 2 bi kon nag toog leen rek di seetaan Gambian Talents TV ñu inel leen lépp loo
xam ne mu ngi xew fii si biir Gambia next nag mooy keesi Sainabou Mbye bi 3 o'clock la moo start and inshallah dina leen ko in live and direct bu leen dem fenn wax naa leen ko télé yi bari neen waaye bokkuñu at Gambian Talents TV dañ leen a indi lépp loo xam ne mooy xew si court la mbete it si fi nga xam ne mooy State House bi la fi nga xam ne mooy yeneen parties la foo mën a xalaat rek ñu indi la ko ñun nag taxawalun ta kenn luñ taxawal moo nekk yéen Gambien si nga xam ne yéen ay seetaan mbete yéen Gambien si nga xam ne yéen a bëgg a xam lan moo xew ñu indi leen lu xew kon nag toog leen rek ñu indi leen yëpp si biir kër bi jërë ngeen jëf bu baax a baax a baax